Bas une wang sai chenro mar duol kidieny mar ariyo kamogo embaka gi welo Odhiambo osedonjo e studio ka. Charles Owino en jatend duol mochung' ne loso sirikal kata National Communication Center, kendo en jaloso machon mar obila. Erokamano nyako miwa sechegi. Odhiambo Ojiro bende nitiere ka en apisa mar Haki Africa. Erokamano nyako miwa sechegi. Charles, wachaka ne kodi duol mochung' ne ng'iyo tij obila pacho kae miluongo ni IPOA kawuono ne nie od bura. Ne giwacho ni nitiere luoro ni nyalo bedo ni nitiere kweth mar obila moyiedhi mosebedo ka ndheyo kendo lal kod jopiny. In ndalo manitie gi obila be nitiere kweth ilano koso ma en mana iseyo obila ka yien? Ing'eyo IPOA en duol mar sirkal, ichulo gi sirkal, ondik gi sirkal, ondik gi mar ng'iyo tich ma obila timo in terms of excesses, ka ginyalo timo timbe moko mag njori kata gik mok ni kare. To bende ong'igi bende ni ginyalo ng'iyo weche malure gi welfare mar police. Ginyalo dhi to giwacho ni sirkal ni polisi wagi ok odak maber, gidak e ute maricho, ichulo gi pesa matin. Mano be gitimo. Koro gitimo both ng'iyo gik ma polisi nyalo timo against japiny mok ni kare, excesses, or ng'iyo bende welfare mar obila. To gima timore ni ka giwacho gima chalo kamano, en gima nyalo wacho ni very sensitive, and en gima okorbe ni wacho kionge evidence. Okinya wacho ni nyaka bedi gin gi that authority mar investigate police. Ka giwacho ni nyaka bedi, orubeni ginyisowa ni police makama gi police makama otimo gima kama kata ondhiyo ji, because gin gi power mar investigate police. To sama giwacho ni dipo, dho msungu wacho ni an act of defeatism, nyiso ni ok gi understand tijgi maber. Orubeni gikelonwa ne jopiny facts magiseng'iyo maber, maginwang'o ni mae gima timore. Niwach chakre chon ok sani, obila seria margi wacho ni gipogre gi jolweny. Obila bedo gi gimiluongo ni individual responsibility. Kitimo gimoro marach, to idil kodi kaka an individual. Ang'o miyo iwacho kamano? Iwacho ni jolweny katimo gimoro gibedo gimiluongo ni collective responsibility. Nwa jalweny ok nyal kata go bunde easily koko bedo instructed mondo tim. To police tiwacho ni tij police chopo samoro ma obila tiyo kende en River Road kucho, kata en Anding'o panga thuru kucho, to jomoko ma jokwel dhou ka obiro to gin gi bunde. Onge gi time mar consult buge no ng'iyo ni to serio wacho ni sadi mitiye gi bunde, orbenu ng'iyo ni sadi monyalo tiyo gi bunde against ng'ato. Bende onge time mopenjo go jatenda ni ago ng'ato kata kik ago ng'ato gi bunde nani. Omiyo kotimo makosa mora mora to kawo responsibility no kende, kata kimake iwinjo. So because tij obila en tich ma important, wadwaro obila every day, watiyo go obila mondo miji protection. Ok dwa her ni mondo wabed gi gimiluongo ni blanket condemnation. I-condemn obila te. No. It should not be done like that. Orubeni obila motimo makosa, kata gin ariyo, kata gin adek, kata gin abich, to gin emo investigate gitu wang'iyo to gitimo ang'o marachno. Ng'ato ting' msalaba. Kendo obila en ng'ama ok nyal biro nyisi niya ni ng'ane noora. Ka noori to kwa nyalo prove ni ng'ano noori, to ng'ano be imako be bedo charge, lakini in ok inyal weyi ni koro noori. Nyaka itim the right thing. Omiyo my tek guy IPOA ni gima giwacho no, ok anyal wacho ni ok en kare, nwach aonge facts. Lakini ng'iyo mara makare okorbe ni giwacho ni dipo, okorbe ni gise investigate ma gimiyowa facts kaka en ni obila makama gima kama nyocho timo kama. Kendo wase recommend mondo mak gin, wach gi recommend pile imako obila through recommendations mag IPOA
kendo matwegi. Lakini just wacho ni dipo to ok ber ahinya. Ok ber. Ojiro, un useneno ang'o kaka joked ne ratich oganda? Nitiere kweth moyiedhi mar obila koso magi to mano obila matiyo ataro mar chik kaka Charles wacho ma ng'ato ka ng'ato onego bed ni ting'o msalape? Aparo ni anyalo yie kod statement mar IPOA because kata mana king'iyo ka people have been abducted or people have been arrested to idhi police station ting'isi ni orders from above. Ng'ani wan kode kae, we agree ni wan kode but ok wanyal weye not orders from above. So the issue mar special unit to me I feel ni en gima nitie because actions mosetumore ndalo Gen Z even up to now ngiso ni the police okagen independent to ngiso ni bende police matimo gigi gin police man kod maybe an upper hand or protection from another quarter of the government because IPOA is a statement mega statement of authority. You know, it is not a CBO moromalo so kolali ama ugenya. So this is a government institution must speak authoritatively. So I think the statement mara IPOA katakopon or run short of being specific or kakane jakom machokai. I think it is a wake-up call. It is provoking deeper conversation. Because wechema IPOA wacho kubor kod wechema Kenya National Commission of Human Rights no wacho. Wechema IPOA wacho kubor kod riwruok manene hotel kod imulu Amnesty International kagichiwo nyinge jok mane oneg amotho under unclear circumstances ama jok ma have been abducted. Wechema IPOA bende wacho ok bor kodu penjo mancha wa bunge no penjo the current deputy president chieng mano di bunge. So ka wan jok madwa konyo police because police oknene obiro mondo otinwa from nowhere. This is kamanya nyaka Kenyans must agree on. Ni onge ngat manochiew somewhere to an kawuono nyaka bed police mar Kenya. It is Kenyans in their own belief and understanding. Emano wacho ni we ought to have an institution miluongo ni police. Bwa oro wa bunge mekwa ibunge bo come up with an act. Mano create the National Police Service. Okay. And out of that act to meet the National Police Service, the powers mondo come up with frameworks and and all other mechanisms mondo tawa. So ongo benu wanwa wegi as a community with all the stakeholders wa wacho to wechema IPOA o wachogi. What is it? So that various institutions, whether government, non-government, national, international, can play a part in the conversation. Mondo white kakadwa police to community. Because Charles wacho ni we can never be safe without the police as an institution. And it is true, the mandate of police, the issues of maintaining law and order, protecting our territorial integrity, which make a peace. It is so integral. Makoponi, it is like bishop or watching bishop ni Jabilogan Achwaka and Diwo. Okay, they watching ni okay wacho kama bishop no mete, toki go a picture. It is a discussion makorona ka jodongo kanisa gujodolo mokokodo wafuasi kodanyu wala wachini tombaka megoyo ni tiendene kanye. So I think that's the right direction mon benwa ka as a people and as leaders. Charles angoma jo piny ok winji seche ma imbi sebedo kae kineno kaka weche timore samoro police mako ji to giumo wange gi mtokni ma namba gi ogol tiwacho ni mago police. Angoma ji ok winji, angoma lal ne ji ka, angoma jo piny ok understand. Un kaka mosebedo ka tiyo bila. Police ok nya bedo maonge special units. Special units gain units mang'eny. Omiyo special units nitie. Kata mana, no, it depends. Ni luonge ni special nango. For example, one gi homicide team. That's a special unit dealing with homicide. Kata kanyocha one gi problem mancha one go through wacha. Tiyo yoro. Apart from Bedogijo DCI, gi Western, ichak yoro a special team called homicide team. So investigations nigi so many various departments.
kata mana joma timo various forensics, different ones. Yes. They are special in one way or another. So kwanya wacho ni nitie team moro mana mar nego jo Kenya. We don't have a team to kill Kenyans. What we are saying en ni ja Kenya ma jakuo kaina moro manyoche neno konego ng'ato turwach. To en gi bunde okachiel. Moro mar ng'amonegi, moro be mare. Onge shortcut about it because awinjo ka jomoko wacho ni to dakumake. Yes, imaki ki surrender. If you don't surrender, you are fighting. Ang no maki nadi. You have to be fought. So you can, police ose neg mang'eny ka fight criminals. To an gima paro en ni nyaka wang'i ni to conflict. Ang makelo conflict between japiny gobila. Nwach gima ne aipo awuoye ni giwuoyo kalure gi weche mag Gen Zs to gi weche mag demonstrations mosetimore. Man ga lot of controversies. Nwach Ojiro kosomo constitution article 37 to wacho ni kidwa demonstrate ti demonstrate peacefully maonge silaha unarmed. To chieng' mo wach demonstration timore kichiewo gokinyi wachako ga gi Migori. Giseketo tile e ndara, gisewang'o, giseloro ndechni kama mtokni dhiye onge. Mano ok en demonstration. Mano is a criminal act. And asewacho ka severally ni such conflicts because ang'o ma parliament otimoni, ang'o ma inya wuok kucha tidhi and a protect area like parliament to still imuko fence tidonjo kuonde moko moikie former president, the first president ginika ing'e ni jolweny ni kanyo, tituro those poles, tituro those flags, tidhi timoko march. Okay, mano ok in ng'ama dwa timo demonstration. Demonstration en ni inyiso ibedo agitated over an issue. Inyiso i protest over gik moko miparo ni timore maricho, and you can be able to explain them. To ndiki gimoro ni Public Order Act iwacho ni chike ma rubeni luwo kidwa timo demonstrations. Omiyo ni neno kata ka kuonde moko gidhi ma jo demonstrators wang'o tend ng'ato, gichamo chiemo te. Joma nondiki otendno lost their jobs. Kijiro Nairobi ka ino ka giwang'o duke ji. Actually, interestingly, ne target duke Oriache gi magawa magi. Kora kan jo mage mane fight Goria man gi duke e town. Giwang'o kuonde mang'eny, Uganda House gini kure giwang'o. The police has a duty to protect jite. Nyaka ng'ami wang'o no. Iminja. So gima nyaka wang'e en source of conflict. Mondo wabed joma dissent. Ni kwa dwa timo agitation, dwa timo peacefully. Okay, kata nasani, Ruku is trying to create gimilongo no public order. To gik ma Ruku wacho ka, gin gik mano ipokondik, gin gik mosebet within the Public Order Act. Means ni kidwa demonstrate, tiwacho 3 days before and not more than 14 days before. Kidwa demonstrate, wabedo gi ng'amilongo no convener. Ing'e nyinge. Convener ni nyako bed present or nyako assign ng'ato mabedo present. Mondo o control joge, mondo kik tim gik moko in excess. Nyaka polise moko nonegi in the process of demonstrations. And okinya nego ng'ato achiel kacha to jomoko wei. Kora nawacho ni nitie source of conflict. Nyaka wabed decent, nyaka wabed gi some sense of decency. To kano aweya Kenya, ni koro police aweya ni jo demonstrate, ni koro ji odhi State House giriambo president. Joma dwa riambo president giwacho ni gin faceless, nameless. Kori pendo kata ka giriambo president to ng'ano madhi bedo president. To bende on top of it, constitution magi wacho ni giluwo ni wacho nang'o. Constitution ma Kenya wacho ni kidwa golo ker ti gole within what? The constitution. Yeah. Either tho, deputy ne tiyo, or githo gite, okel speaker, irito yiero, or udhi e ballot, ugole. Kasa ni America kawuono yiero. Omiyo source conflicts go mwawe.
wabedu ni gimoro kitimo titimo within the law, and wabedu joma nyalo condemn both sides. Police kotimo marach, nyaka wawach ni police otimo marach. Ok wanyal yie ni police timo gik maricho. Ni to wang'iyo to waling' aling'a ni police. Tij police en protect japiny. Omiyo police ok onego ni timo gima marach. Kotimo gima marach, and mano bendo ka gibedo dealt with, itero gi nyaka e court. But japiny bende otim gima sharia timo nade wacho. Okay. So gima important en ng'iyo source of conflict ni to ji disagree kanye. And can we agree wate ni kitimo gima marach tibedo dealt with in accordance to the law. Okay. Yes. Ojiro, mano gima Charles wacho ni en adieri. Samoro nitiere kaka jong'anyo bende buko ga polisi. Mano gima kata in bi iseneno. Bang'e to giduogi wacho ni wan mago nok jowa, jomoko none manodonjo ketho gik moko. To ere kaka polis nyalo ng'eyo seche ma koro lweny wuok, mtok ng'ate wang'o, duk ng'ate ketho. Ere kaka gibro ng'eyo ni magi tok joge Ojiro, magi koro joma undu. You know Trevor adier bakede edni kani luongo wakae kani wachopi gate nwadhi through surveillance system mamaru kakae ichopi do gate tipenji ni in ng'ano tidhi kanye to in wendo ng'ano. It's a process. So kada no the protest gidwa timo petition mamargi ama gidwa timo peaceful assembly kaka katiba tayowa enni police ni kod majukumu as much as ni jopiny madwa timo ng'anyo mamuolno ose notify gi. Gimomiyo iluongo police nen mondo o protect jok madhi ng'anyogi. To kende gimomiyo bende iluongo police and police should work closely kod jok madhi ng'anyogi to detect any suspicious elements and deal with those individuals or elements. So you cannot transfer that responsibility mar identifying jamahundu gutweyo to ng'at moluongo ng'anyo. That's why you have got a new legal dispensation. Magin wa wakonye mondo tieki. Kapok otieko wang'ade matin. Mane momiyo iluongo ng'ato ni convener. I agree. I was coming there. And convener no koro Kenya wacho ni responsibility no mar police. Convener ni ema konyore gi police. I agree. Mawacho kai. Okay. Yes. So let me just finish. So one responsibility mamondo kikao wani oru maber. To police ni kod greater responsibility. Niko poni jamahund odonji girwani to deal kod jogo according to the law. So you cannot transfer that responsibility because responsibility, the laws have given it to the police as we are aiding and supporting. But the greater responsibility, it is like Dalit and Maru Dala. And in this situation, it is the police. Marario, ayoko wacho ni wate one code equal responsibility. But the police has got greater responsibility. In plain and blank. The police got greater responsibility. But any training glon mara yama kawaida ongego. The police got skills on how to deal with the crowd, whether it is charged or not. The pin makawaida ongekodo. Police got weapons. Mona loti yogo mondo or disperse kodo crowd amo onitol odil kodo violent actions. Jopin ongekodo. Thirdly, one could give the criminal justice system and the institutions. So give me what I'm raise one. Ni police do mondo or push responsibility ni the ordinary citizens. To mara rio ni police achiel ni odwa mondo en mobed arresting officer, to bed investigative officer, to bed prosecutor, to bed judge, to bed prison officer. We are saying every officer have got a duty. Koro sitema gi morotimore. We strongly believe in the fidelity mar katiba. Wawachon ka gi morotimore. Ng'ama nendo pango kikaucha. En nyaka luonge mondo bende dadhoge. Was kikao neno mare. Mondo bende ong'iswan at what point did hell break loose. So masiche magi wacho ni onge gi nying gin faceless, gin formless, gin tribeless. No, you know the issue of faceless, tribeless was a tactic. It was a political statement. It was a tactic. Because was saying regimes mose bet kabiro en ko ponu Otieno Owino ko wacho ni we demand accountability sega kama Mr. Owino gede to wacho ni magojo luo.
So the young people were saying, do not respond to me as a Luo. Do not align me with a tribe. I am a human being. I am a Kenyan. I'm a patriotic citizen. And more important, listen to my issues. So Maka were tactful statements to circumvent the state strategies on silencing the young people. So it is not on the issue of protest. And if anything, maandamano manetumre Nairobi kakai. If I may give an example, Rex Masai, who was known as one of the Gen Z leaders, I'm giving a simple example. One could young people like that lawyer, Ma was disappeared, but the tortured could go. Another example, Bob Jagi, negi committing a crime money. And if anything, if there is any individual mo commit crime, sheria wacho nange. Dongi make, dongi book isel, dongi yaone file. Kaiwa ineno ken ko sufficient evidence, give witnesses moro mi, dongi teri prosecutor. Prosecutor kopwo the, dongi tere court. So ang momio, gimomio aye kod I power enenia. Gilos about the police excesses. What we need now to do is to interrogate those statements and also ask IPOA, what are your recommendations? Because kini jatelo, like Mr. Owino and jatelo, can ikelo complain as a leader? What do you offer? What are the solutions? So gimungu benua penjere IPOA and gini code recommendations mane. King yo news masachiel mara mugikae, nendo wachini achiel kuom police manene obedo involved inego baby pendo. Ariyo kuom gang matumbre. Moro wacho ni tuo. To moro lal. So imagine one Kenya ma police nyalo ga lal. Police lal to police take it yude. To inja Kenya to me 1 2 3 kokudimanyi. So we have a issue. Ebo pe wacho ni one police gino wetewa. Yeah. Mai watna. Wadena mangin benegin police. They are our family members. Last time Mr. Owino no wacho ni jo Kenya okone ka support police ahenya. Let me give you some of the most important support mwasem yo police. Mokuongo wan koda law. Majo Kenya wege manomire. The 2010 constitution, which is progressive, mumu yo police oteko matimo tijigi. Mano support. Marariyo was it because the reform agenda, Mr. Owino, have been part of the police reform agendas. Police reform working group. Mr. Owino was always attending in these engagements. Maktasani OCS, Nikoda Guche Mardola, Chonegi Ombogo. Mago be out of the new reforms. Sani King on matters of health. Police Nikoda insurance, including counseling services. Chone Onge police service. So Nitiki Kamabeyo. Too many police. In the same vigor. Mwa push kodogi kumabeyo. It will be the same vigor. Mabende wa identify gon ango. Well, let me give an example. Kawona mote more. Nenti nyitindo ariyo nyoro. Nyo di kuelo Naiva supermarket. Nyitindo genyo o market code management ma supermarket. Bolwongo police mane patrol around that area. Manangong road kakai. No kaugi. No Terigi police station. The OCS in his own wisdom. No luongo wek supermarket. To luongo families meganyitindogi. To get discuss mangen. To gundu wani from the circumstance. Kodaka pi awi nyitindogi. Achieve this kind of direction and guidance. Nyitindogi odi olosgo or tuningi counseling or konyigi. Mondo kick out this direction, it might harden them. So the police are also doing very good work. But remember, Nima a national police service or can somebody talk dialogue. So any mistake, I'm a cry better involved in. Tuomo chunjo penny because again that's the first line of defense on matters of protection of human rights and fundamental freedoms. Charles Angoma koro nyakatembre sani mondo mi be jo penny gi police oti kamoro achiel. Good question. Jopiny gi police tiyo kamoro achiel.
joma owach gin activists. Jopiny gi police are working closely together. And ji mang'eny kata mana Ojiro ni sani kobedo ka ng'ato buoge ka the first stop en ka police. And that is why I'm saying the police and the public to tia maber, but owache mok ber. Ki owache ahinya, we are agreeing ni police moko timo marach. Kata an police kosona, ok ni kata an police okosna. Police kosona pile, gi kosone wedena, but those are individual people. And we talk to them, wawuoyo kodgi wanyisogi no mae ok tim kama, mae timo kama. So gimanyalo wacho en ni ne wachako gimoro ni community policing. Community policing ne en ni jurisdiction ka jurisdiction nigi crimes, like kadhi gwengu, kadhi nyakaji. One of your biggest problems en kuo between un gi jolang. And therefore benu ng'eyo ni roots mage ma jolang oluwo kata roots mage ma jo uluwo kadhi kwelo kalang. And through community policing or bedni ji osebet piny e gwenge, chiefe, assistant chiefs jogweng. Kata ma ji owinjre ni ginyalo kata mana timo chon kabisa. Ne ji rito dhok, ne ji tiyo in shifts. Ng'ani ni biro tiyo chakre sama kama nyaka sama kama. Ng'ato bet at a vintage place kata ni mana eyo to ging'iyo cool. Ni to dibed ni ng'ato nyalo dwaro kawo gimoro. To ka ng'ato temo kwelo to gigoyo tung. To jogweng winjo ni jomoko nyaka beno donjo kamarach. To ji konyore kamano. Community policing dwaro ni mondo o manage conflicts. For example, idwaro ni mondo ji offense puothegi. Ka ji offense puothegi wan gi yore ma ji luwo to biro konyo dher ng'ato kata mano ochodo kamoro ok nyal donje puothi niwach offense puothi. Idwaro ni mondo ng'ato offense dalane, idwaro ni mondo ilor dhodi, ilor ne giki. Those kind of puonj makamago form part of community policing. Community police themselves. Nwach kata kokel ng'ato gwengu OCS kata officer in charge of the police post. Orbenu ng'e, en Kamau, en Cheriot, en Onyango, en ng'ama kama. Mondo ung'e ni ng'ano matiyo gwengwa ka. So the moment mung'eyo police go gi nyinggi and you interact with them, it's very difficult. Mondo gibi gi harasu kata mondo cost in wach gitimre nade ging'e. Omiyo police is important to the public mondo gi provide protection. Mane omiyo ka seche mang'eny kata kopo ni utero police kamoro kaka kane yawo police stations manyien o promote police posts. Inyalo paro ni ne wagolo Kanga, police mag Kanga general duty ma odwok mang'eny ka uniformed police, Kenya police. As to post stations mag Kanga go no lock police posts. Inwang'o ka jotelo mang'eny kata MPs biro ni wan gwengwa wan gi police station waonge mtoka. Gidwaro mtoka mondo police ni okonygi in terms of what? In terms of patrol. So inwang'o ni sometimes gima koro kelo shida kaka thurwa kamwa e johero chwaka Nyaugenya. Koro ka ji chwaka to koro police be kubiro to koro kar mondo gi patrol gi geng weche mag maundu tinong ka gihero dhi kachwaka kucho no seche giyude gimoro matin. But kachwaka kuno bende joma nie lony mar obila wacho ni achwaka go are not good because jomoko kosedhi kachwaka ka gisemer giduogo ka gileo jokuoge mako gi nego gi tongo gi koro promote crime. Koro mago bedwa ni mondo bed controlled. Nchi neno ka issues mag drug abuse, alcohol abuse, kelo weche mang'eny. Koro those controls dware. But now the problem ni kopo ni police nyalo dhi to mako ji adieri to tero ng'ate cell, to tere court to go a fine to is okay. But ka koro loke kare mar juoko odhi kuro okawo mana pesa to dhi to jogi to weyo. Mago gin gik makelo image marach. But through community policing jogweng nigi right mar dhi wacho na pana ok wadwar officer makama. Wacho timo kama. Lakini ka police be nyalo timo tije maber
mo make sure ni there is security e gweng ibo nongo ka relationship mar jopiny gi police biro bedo mana maber. Okay. Jopiny mang'eny be ing'e ni timo like akoro mama nachwako kong'o to kong'o ne puonjago moterago e skul kitoyo agul mare ma ipuko konge to eno makosa to timo but eno feel ni koro itieke e ground o kaka nyathine biro dhi e school. So gin small conflicts manyalo bedo resolved. Okay. Yes. Gi dakika achiel kende ka koro watieko in gineno tang'o ma nyaka timre dakika achiel kende wasawa koro mawa one kaka Owino wacho ni we need to improve relationships between ordinary citizens, police and all the stakeholders modak in a community. But again the back again stops kodu the police service. The leadership and the individual police, they should do things that give honor to the service, to the office, and also kagitimo gik mabeyo to mano bende inspire confidence. So it is a two-way traffic. And also more importantly, ang'o miyo ng'eny police ma otimo mahundu pok oter inyim doho ama pok oter inyim doho ama pok omaki. There's an issue in terms of the law. Nwach sani mondo police kata ka ipose noni aipo akanyal maki. Again the arresting must come from the IG. Iwinjo. So that legal challenge bende MPs mekwa needs to look into mondo bituma legal review. And lastly, when the leadership of police behaves in a manner moklochik, like the former IG okudwa di court, then mano bende koro miyo even the junior officers bende wacho ni jatelo notimo gimane gitimonge. So I strongly believe ni jopiny will do their part. We will pay taxes, we will engage in community engagements, we will try mondo wines walos kod jogwa mondo wa shrink pool mege criminality, but jokumanyaka inspire the confidence and that engagement is the service itself. Daga chiel wach mogik. Gima dwa nyiso Ojiro ni onge chieng' ma IPOA ose make recommendation mondo ter police e court ma IG odagi. Mano ken adieri. Abo woyo matin mondo yud nafas mondo nyisa one example. Ma IPOA so recommend mondo ter ng'ati court ma IG odagi mako ng'ato mondo dhi e court, because most of these cases ma IPOA recommend gi IPOA ok recommend gi ni IG, IPOA recommend gi ni DPP. DPP e maoro recommendation mondo mark officer mondo ter e court. Omiyo police mako ji pile to bende ok nyal chiwo power of arrest to civilians. IPOA gin civilians, ginyalo make recommendations. Nyaka wabed gi one channel of people who can make arrests, because Katamana police is in several divisions. One police ma CID, one police ma general duties, and the police bentie different ranks. Tie OCS, tie OSPD, tie Koplo. So what I'm saying, any system Marwama is running now is okay, and reported together with police who promote community policing. Kamantie makosa must be resolved. But give me duong mugik any Kenyans. Police could be the last point of resort. Ma ibiro ira tikona niyo nyithinda makamoti mama ber nto ngane to rem. Ni korea mondo the police can come ka jomorem. Police deal with all sorts of things ma require very intelligent people to do. Omiyo we still want the best brains mondo ndike police, and we will also fight mondo police obed gi best remuneration mondo bed teach ma is attractive. Aseni zo pele ni tij laktar. Doctors tiyo mane mortuary like those mortuary attendants, but because they are paid a lot of money, it's a good job. So actually police should be paid well. Pod wabro gine jopiny mondo watim a lot of business, wabed jomomeu jopur puothe gi Ojiro kikiwe wa puothi kakiwe puothi oyugno dala cha ipuro manya ki dala uge puotha kaka cha kama hiyo Odhiambo Ojiro bisa mara kia Africa Chance Owino mchungi lo sirikal National Communication Center kama ni komi waseche wabro nendre kendo sadi.